Hello friends, இன்னைக்கு Indian economy and Indian financial systemல யூனிட் 30 ஓட மணி மார்க்கெட்ஸ் அதோட MCQ பார்த்துடலாம். Which of the following statement is true for the money market? A. It provides an equilibrating mechanism for demand and supply of short-term funds. B. It enables borrowers and lenders of long-term funds to fulfill their borrowing and investment requirements at an efficient market clearing price. C. It provides an avenue for central bank intervention in influencing both quantum and cost of liquidity in the financial system. ஸோ மெயினாக தெரிய வேண்டியது மணி மார்க்கெட் அப்படின்னாலே ஷார்ட் டேர்ம் தான். ஸோ பிஏ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே லாங் டேர்ம் வந்திருக்கு. ஸோ தட் இஸ் ராங் ஆன்சர். ஸோ நமக்கு இதில் வந்து எது ட்ரூன்னு தான் கேட்டிருக்காங்க. ஏ அண்ட் சி ஒன்லி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் இதுதான் வந்து அந்த மெயின் ஃபங்க்ஷன்ஸ். ஓகே, ஸோ இது ஷார்ட் டேர்ம் ஃபண்ட்ஸ் ஒன்லி. நம்ம லாங் டேர்ம் கொடுத்துருக்கோம், தட் இஸ் ராங். ஸோ ஏ அண்ட் சி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். தென் செகண்ட் ஒன், த கால் நோட்டீஸ் ஸ்டாம்ப் மணி மார்க்கெட் இஸ் அ மார்க்கெட் ஃபார் ட்ரேடிங் வெரி short term liquid financial assets that are readily convertible into cash at dash cost. A low, B very low, C high, D very high. So answer A low is the very correct answer. Low cost. So A is the correct answer. Then third one, the period of lending may be for the period of 1 day, which is known as 1 day மட்டும் நம்ம இது பண்ணுறோம், லெண்டிங் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த இதுக்கு என்ன பேர்? கால் மணி, நோட்டீஸ் மணி, டேம் மணி, ஆல் ஆஃப் தி above. ஸோ ஆன்சர் ஏ, கால் மணி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். Then fourth one, the period of lending may be for the period of between 2 days and 40 days, which is known as notice money. So B is the correct answer. The next one, that refers to borrowing lending of funds for the period of exceeding 14 days and up to 1 year. That is A, call money, B, notice money, C, term money. So answer C, term money is the correct answer. Okay, then money market is supervised by the DAS, Government of India, RBI, Finance Commission, NPCI, National Payment Corporation of India. So answer B, RBI is the correct answer. Money market supervise பண்றது RBI, Reserve Bank of India. Then seventh one, which of the following is true about the call or notice money? Participants in call notice money currently include banks, primary dealers, development finance institutions, insurance companies, and select mutual funds. Banks and primary dealers can operate both as borrowers and lenders in the market. Non-bank institutions which have been given specific permission to operate in call notice money markets can however operate as lenders and borrowers only. So நமக்கு இதில் பார்த்தீங்கன்னா first one is the correct answer. B, பேங்க்ஸும் ப்ரைமரி டீலர்ஸும் பாரோவர்ஸாகவும் லெண்டர்ஸாகவும் மார்க்கெட்டில் வந்து ஆப்ரேட் பண்ணுவாங்க. சி, நான் பேங்க் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் வந்து நமக்கு பாரோவர்ஸ் லெண்டர்ஸ் கிடையாது, அவங்க நமக்கு ஆப்ரேட் பண்ணுறது வந்து லெண்டர்ஸ் ஒன்லி. ஓகே, ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் யாரெல்லாம் பார்ட்டிசிபெண்ட்ஸை. ஸோ நான் பேங்க் இன்ஸ்டிடியூஷன் வந்து ஆப்ரேட் ஆஸ் லெண்டர்ஸ் ஒன்லி. ஸோ நமக்கு சி வந்து ராங் ஆன்சர். நமக்கு இதில் எது கரெக்டுன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ஏ அண்ட் பி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா, the prudential limits in respect of outstanding lending transactions in the call notice term money market shall be described by the participants with the approval of their board within the regulatory framework of the exposure norms prescribed by the Department of Regulation of the DAS for the eligible participant concerned. A, SEBI, B, RBI, C, NSE, D, SIDBI. So answer B, RBI is the correct answer. So இதில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் prudential lending limits வந்து யார் இது பண்ணுறாங்க அப்படின்னு. So regulation of the Reserve Bank of India for the eligible participant concerned. So RBI. Then next ninth one, DAS which has been given specific permission to operate in call notice money markets can however operate as lenders only. So வந்து யார் வந்து கால் நோட்டீஸ் மணி மார்க்கெட்டை வந்து இது பண்ணுறதுக்கு ஸ்பெஷல் பெர்மிஷன் வாங்கணும், அவங்க வந்து லெண்டர்ஸாக மட்டும்தான் ஆக்டிவேட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ தட் இஸ் பிரைமரி டீலர்ஸ், டிஎஃப்ஐ, நான் பேங்கிங் ஃபினான்ஸ் கம்பெனிஸ், டி பேங்க்ஸ். தெரியும், நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருந்தோம் நான் பேங்க் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ். சரியா? ஓகே, ஸோ நமக்கு என்பிஎஃப்சி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 10th one, DAS can operate both as borrowers, lenders in the call notice money market. A, primary dealers, regional rural banks, scheduled commercial banks, D, insurance companies. ஸோ இதில் நமக்கு யாரெல்லாம் வந்து இப்போ லெண்டர்ஸாகவும் இருக்காங்க, பாரோவராகவும் இருக்காங்க அப்படின்னா, ஸோ பேங்க்ஸ் அண்ட் ப்ரைமரி டீலர்ஸ் நம்ம இதில் பார்த்தா தெரியும் உங்களுக்கு. பேங்க்ஸ் அண்ட் ப்ரைமரி டீலர்ஸ் மட்டும்தான் என்ன பண்ணுவாங்க, நமக்கு பாரோவர்ஸாகவும் இருப்பாங்க, லெண்டர்ஸாகவும் இருப்பாங்க. பேங்க்ஸ் அண்ட் ப்ரைமரி டீலர்ஸ். ஸோ இதில் பேங்க்ஸுங்கும் போது எதெல்லாம் வரும்? ரீஜனல் ரூரல் பேங்க்ஸ், ஷெட்யூல்டு கமர்ஷியல் பேங்க் எல்லாமே இன்க்ளூட் ஆகும். ஸோ ஏபிசி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். ஸோ நமக்கு இதில் என்னன்னு கேட்டதுனால ஏபிசி ஒன்லி இஸ் த கரெக்ட். அவங்க தான் பாரோவர்ஸாகவும் லெண்டர்ஸாகவும் ஆக்ட் பண்ணுவாங்க.
Then 11th one, scheduled commercial banks permitted to borrow in a day to the extent of dash, including small finance bank. So 100% of their capital funds in the call notice money market, 125% of their capital funds in the call notice money market, 75% of their capital funds in the call notice money market, 150% of their call capital funds in the call notice money market. So நமக்கு இந்த tabular column that is very important. இதில் இருந்து கண்டிப்பாக கொஸ்டின்ஸ் உண்டு. ஓகேயா? ஸோ இதில் கேட்டிருக்கிறது ஷெட்யூல்டு கமர்ஷியல் பேங்க்ஸ் கேட்டிருக்காங்க. ஷெட்யூல்டு கமர்ஷியல் பேங்க்ஸ் இருந்தால் இருக்குது. ஓகே, அவங்க கால் நோட்டீஸ் மணி மட்டும் தான் கேட்டிருக்காங்க. அதுவும் நமக்கு எந்த பேசிஸில் கேட்டிருக்காங்கன்னு பார்க்குறோம். ரிப்போர்ட்டிங் ஃபோர்ட் நைட்டா இல்லைனா ஏ டேவா அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம செக் பண்ணணும். ஸோ இதில் வந்து நம்ம கேட்டிருக்கிறது வந்து ஆன் எனி கிவன் டே. ஸோ பார்த்திங்கன்னா தெரியும், டு பாரோ இன் எ டே. இந்த கொஸ்டின் எல்லாமே ஒரே மாதிரி இருந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ நம்ம பார்த்து கரெக்டாக ரீட் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு 125% of the capital funds on any given day, 100% of capital funds daily average basis on reporting fortnight 15 days once. So 125% is the correct answer. So answer B is the correct answer. The next one, scheduled commercial banks including small finance banks, payment banks and regional rural banks. The fortnightly average borrowings outstanding under call notice money should not exceed more than 125% of their capital funds in the call notice money market, 100%, 75%, 150%. ஸோ இதில் அவங்க கேட்டிருக்கிறது வந்து fortnightly average borrowings. ஸோ scheduled commercial bank கேட்டிருக்காங்க, தென் ஸ்மால் ஃபினான்ஸ் பேங்க் கேட்டிருக்காங்க, அப்புறம் ரீஜனல் ரூரல் பேங்க்ஸ் கேட்டிருக்காங்க, பேமெண்ட் பேங்க்ஸ். ஸோ இதில் மெயினான விஷயம் என்ன அப்படின்னா, இதில் நீங்கள் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா கால் நோட்டீஸ் டேம் மணி, இதில் மட்டும் கால் நோட்டீஸ் அண்ட் டேம் மணி வரும். எதில்? பேமெண்ட் பேங்க்ஸ் அண்ட் ரீஜனல் ரூரல் பேங்க்ஸ். ஸோ இதில் நமக்கு எது வந்து நமக்கு டெய்லி ஆவரேஜ் பேக்ஸிஸ் இந்த ரிப்போர்ட்டிங் ஃபோர்ட் நைட் அப்படின்னு கேட்டிருக்கிறதுனால இந்த எல்லாத்துலேயுமே இருக்கிறது எவ்வளவு? 100%. இதுவும் 100%, இதுவும் 100%. ஓகே, ஸோ த நமக்கு ஆன்சர் வந்து பி 100% இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். The next one, cooperative banks are permitted to borrow in the call notice money market up to 100% of their capital funds, 2.0% aggregate deposit as at the end of the previous financial year, C 225% of, D 5.0% of. So that is cooperative banks. Cooperative banks call notice money term the 2.0% aggregate deposits. ஸோ இதில் வந்து நம்ம கோஆப்ரேட்டிவ் பேங்க்ஸ் மட்டும்தான் எல்லாமே மூணுமே சேர்ந்தது 2.0% aggregate deposits. ஸோ ஆன்சர் 2.0%. B is the correct answer. Primary dealers are permitted to borrow under term money market as on. பிரைமரி டீலர்ஸோட டேம் மணி எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க? 225% ஆஃப் நெட் ஓன் ஃபண்ட் அட் த எண்ட் ஆஃப் த ப்ரீவியஸ் ஃபினான்சியல் இயர். ஸோ அதை நமக்கு இதில் ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா 225%. So answer A is the correct answer. 225% of the net owned fund. Okay, at the end of the financial year. Then next question பார்த்தீங்கன்னா 15th question, NDS call system set up by DAS. SIDBI, SEBI, RBI, NABARD. So RBI is the correct system, the correct answer. C is the correct answer. Then which of the following is true for conducting of the trade? The trade are conducted on the NDS call system, which is an electronic screen-based system set up by the RBI for negotiating money market dealer. The settlement of the money market deals by electronic funds transfer using the real-time gross settlement system operated by the RBI. The repayment of borrowed fund also takes through the RTGS system on the due date of the repayment. That is very important, due date of the repayment. So answer D, all of the above is the correct answer. Then 17th one, who is the issuing authority of treasury bills? AFI, சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட், ஸ்டேட் கவர்மெண்ட், கார்ப்பரேட். நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லியிருப்போம், டி பில்ஸ் வந்து கவர்மெண்ட் பண தேவைக்காக. ஸோ தட் இஸ் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட். ஸோ 17th one, B is the correct answer. Then next one, 3 types of T bills are 91 day, 121 day, 182 day, 364 day. ஸோ நீங்கள் இதில் ஈஸியாக நினைவச்சிருக்கிறது எப்படி செய்யணும்? 91 2ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணால் 182, 182 2ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணால் 364. ஸோ ACD is the correct answer. Okay. The next one, DAS are money market instruments offered for the purpose of financing short-term debt obligation of the government of India. Call money, T-bills, certificate of deposit, and then commercial paper.
So short term debt obligation of the government of India. So answer B, T-bill, treasury bills is the correct answer. Which of the following is correct for T-bills? The investment in the bills may be made by any person resident in India, including state government, firms, companies, corporate bodies, institutions, trusts, and retail investors. B, non-resident Indians, overseas citizen of India, and foreign portfolio investors are eligible to invest subject to the approval of the government and provisions of Foreign Exchange Management Act 1999. Then T-bills are issued through the competitive bidding process of assurance only. ஸோ இதில் ஓகே நமக்கு வந்து T-பில்ஸை பொறுத்தவரை இது எல்லாமே கரெக்டு தான். ஏன்னா இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் வந்து நமக்கு இதில் ட்ரஸ்ட் அண்ட் ரிட்டெயில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்புறம் ஃபாரின் நான் ரெசிடென்ட் இந்தியனாக இருந்தால் FEMA ஆக்ட் படி அவங்க பெர்மிஷன் வாங்கியிருக்கணும். ஆனால் T-பில்ஸோட இது ஆப்ஷன் வந்து எப்படி நடக்கும்னா காம்படிட்டிவ் ஆர் நான் காம்படிட்டிவ் பில்டிங் ப்ராசஸ். ஸோ ரெண்டில் ஏதாவது ஒன்று தான் நடக்கும். நமக்கு இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா காம்படிட்டிவ் பில்டிங் ப்ராசஸ் மட்டும்தான் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ திஸ் இஸ் ராங். ஸோ ஆன்சர் A and B only is the correct answer. So நமக்கு 20th answer A and B only is the correct answer. Then next one, state governments, union territories with the legislature eligible provident funds in India designated foreign central banks can participate on dash basis the allocation for which may be within or outside the notified amount in consultation with the central government. ஸோ இதில் வந்து அந்த நான் காம்படிட்டிவ் மட்டும்தான் வரும். ஏன்னா நமக்கு தெரியும் இதில் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸ், யூனியன் டெரிட்டரிஸ் இது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா நான் காம்படிட்டிவ் பிட்டிங் ஒன்லி. மெயினான விஷயம் இது என்ன பில்ஸுக்கு மட்டும்னு கேட்பாங்க. 91 டே டி பில்ஸ் மட்டும்தான். யாரோட கன்சல்டேஷன் பண்ணுவாங்கன்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டோட கன்சல்டேஷன். பிகாஸ் டி பில்ஸ் யாருக்காக? சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவுக்காக. ஸோ 91 டே பில்ஸும் நீங்கள் என்ன வச்சுக்கணும். தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதில் ஆன்சர் பி, நான் காம்படிட்டிவ் ஒன்லி. ஃபார் ரீட்டைல் இன்வெஸ்டர்ஸ் த அலோகேஷன் இஸ் ரெஸ்ட்ரிக்டட் டு த maximum of dash within the notified amount. A 4%, 5%, 7%, 10%. So B 5% is the correct answer. The auction is conducted dash based. In T-billsல எப்படி நடக்கும்? Screen based, computer based, price based. The auction is conducted in C, price based is the correct answer. So the auction is conducted price based using dash method, uniform price method, multiple price method, C both. C both is the correct answer. So இதில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நமக்கு price basedல தான் நடக்கும் auction and then uniform price and multiple price method. ஸோ NDS கால் சிஸ்டத்தில் வந்து நமக்கு ட்ரேடிங் எப்படி நடக்கும்? எலக்ட்ரானிக் ஸ்க்ரீன் பேஸ்ட். கன்ஃபியூஸ் ஆகிடக்கூடாது. இது T-பில்ஸில் ஆப்ஷன் எப்படி நடக்கும்? ப்ரைஸ் பேஸ்ட், யூனிஃபார்ம் ப்ரைஸ் அண்ட் மல்டிபிள் ப்ரைஸ் மெத்தட். ஸோ த ஆன்சர் போத் இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். செட்டில்மெண்ட் டேக்ஸ் பிளேஸ் ஆன் T+2 basis, T+1 basis, T+3 basis. T+1 basis is the correct answer. 25th B is the correct answer. The next one, if the day of the payment falls on the holiday, the payment is made on the dash. Working day before the holiday, working day following the holiday, working day 2 days before the holiday. So answer working day following the holiday. ஏதாவது நமக்கு பேமெண்ட் ஃபால் ஆச்சு ஹாலிடேல வர மாதிரி இருந்ததுன்னா நம்ம நெக்ஸ்ட் ஒர்க்கிங் டேல தான், ஹாலிடேக்கு அப்புறம் வரக்கூடிய நெக்ஸ்ட் ஒர்க்கிங் டேல என்ன பண்ணணும், நம்ம பே பண்ண வேண்டியது இருக்கும். தென் T-bills are issued for the minimum amount of 25,000, 10,000, 20,000, 50,000. Answer B, 10,000 is the correct answer. Then the instrument is quoted at a dash to the bar value 100. A offer price, B discounted price, C face value, D bar value. So answer 28, B discounted price is the correct answer. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க T+1 basis, பேமெண்ட் ஃபால்ஸ் ஹாலிடேனா ஒர்க்கிங் டே ஃபாலோயிங் த ஹாலிடே. T-billஸோட நமக்கு மினிமம் அமௌண்ட் வந்து 10,000. ஓகேயா? தென் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் இஸ் the quoted prices, that is the instrument quoted at a discount price to the bar value, discounted price bar value ரெண்டுமே முக்கியம். அமௌண்ட் வந்து 100 rupees. ஸோ நமக்கு ஆன்சர் டிஸ்கவுண்டட் ப்ரைஸஸ். ஸோ 28th B is the correct answer. Then 29th T-bills, the investment is redeemed at dash with the difference between the issue price and bar value representing the return on the instrument. Face value, bar value, discount value. So T-bills oda instrument redeemed at bar value. So B is the correct answer. ஸோ இதில் பாருங்கள் உங்களுக்கே தெரியும், that is
instrument is redeemed at bar value. Okay, so answer bar value is the correct answer. Then next question, in T-bills auction date is October 1, 2023. The settlement date is October 2, 2023, October 3, 2023, September 30, 2023. So October 1, October 2 is the holiday na October 3 ல வந்து அது என்ன ஆகும் நமக்கு செட்டில் ஆகும். சப்போஸ் அக்டோபர் 1க்கு பதிலாக அங்கே வந்து June 1, 2023 அப்படின்னு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா June 2. இப்போ நமக்கு October 2 is the holiday. So answer October 3, 2023 is the correct answer. Then 31, certificate of deposit issued by scheduled commercial banks, regional rural banks, small finance banks, D, all India financial institutions. So answer 31. So banks the maximum certificate of deposits வந்து நமக்கு யார் இஷ்யூ பண்ண ஆரம்பிக்காங்கன்னா அந்த டெபாசிட்டை இது பண்ணி நம்ம பேங்க்ஸ் வந்து கேட்குறது. ஸோ ஆன்சர் வந்து நமக்கு ABCD எல்லாமே உண்டு, A to D all. Then which of the following is correct for the certificate of deposit? Certificate of deposit is a negotiable money market instrument issued in the dematerialized form. That is very important, dematerialized form. Certificate of deposits are discounted instruments and are issued at the discounted price and redeemed at the bar value. Then C வந்து tenor of the issue can range from 7 days to 1 year and most of the CDS are issued by banks 3, 6, 12 months. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு சர்டிஃபிகேட் ஆஃப் டெபாசிட்ஸ் வந்து இது எல்லாமே உண்டு நமக்கு. இது அப்புறம் ஆர்பி அது ஒரு ஷார்ட் நெகோஷியபிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட், டிஸ்கவுண்டட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ், டிஸ்கவுண்டட் ப்ரைஸ் அண்ட் ரீடீம்டு பார் வேல்யூ. ஸோ ஆன்சர் நமக்கு A to D all is the correct answer. Then CDS certificate of deposits can be issued to individual, corporation, company, trust, funded associations. Non-residents Indians are also permitted to subscribe certificate of deposits. They are mainly subscribed to by banks, mutual funds, provident and pension funds and insurance companies. Do all of the above. So இவங்க எல்லாருமே என்ன பண்ணிக்கலாம், certificate of deposits issue பண்ணிக்கலாம் இவங்களுக்கு. So that is A to D all is the correct answer. The next one, RBI introduced commercial paper as a money market instrument in the Indian financial system, Indian financial market in DAS 1989, 1990, 1995, 2000. So answer B 1990 is the correct answer. Then DAS is an unsecured money market instrument issued in the form of a promissory note. ஸோ நமக்கு அன்செக்யூர்டு மணி மார்க்கெட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அப்படின்னாலே நம்ம கண்ணை மூடிட்டு எழுதிடலாம் கமர்ஷியல் பேப்பர். ஸோ ஆன்சர் C கமர்ஷியல் பேப்பர் இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். ஓகே, த நெக்ஸ்ட் ஒன், டேஸ் ஆர் எலிஜிபிள் டு இஷ்யூ கமர்ஷியல் பேப்பர்? கம்பெனிஸ், நான் பேங்கிங் ஃபினான்சியல் கம்பெனிஸ், ஆல் இண்டியா ஃபினான்சியல் இன்ஸ்டிடியூஷன், டி ஆல் ஆஃப் தி அபோவ். ஸோ 36 யாரெல்லாம் இஷ்யூ பண்ணலாம்? இஷ்யூ தட் இஸ் டி ஆல் ஆஃப் தி அபோவ் இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். Then what are the conditions to issue commercial paper? Any fund-based facility availed to from banks or financial institution is classified as standard assets by all financing banks institution as the time of issue. Other entities like cooperative societies, unions, government entities, trust, limited liability partnerships and any other body corporate having presence in India with a network of rupees 100 crore or higher, then any other entity specifically permitted at the Reserve Bank of India, D all of the above. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கொடுத்துருப்பாங்க யாரெல்லாம்னா இந்த மூணுமே உண்டு. ஃபண்ட் பேஸ்ட் ஃபெசிலிட்டி, அப்புறம் அதர் என்டைட்டிஸ் அண்ட் தென் பெர்மிஷன்ஸ் அண்ட் நெட்ஒர்த் வந்து 100 crore. ஸோ நமக்கு ஆன்சர் D all of the above is the correct answer. The next one, what is the minimum credit rating for issuance of commercial paper? A1, A2, A3, A. So answer C, A3 is the correct answer. Then eligible issuers whose total commercial paper issuance during calendar year is rupees dash or more shall be the credit rating for issuance of commercial papers from at least 2 credit rating agencies registered with SEBI, Security Exchange Board of India. ஸோ நமக்கு கமர்ஷியல் பேப்பர் காலண்டர் இயரில் என்ன க்ரோர்? 500, 700, 1000 அண்ட் 1500. ஆன்சர் சி வந்து 1000 crore அல்லது அதுக்கு மேலே இருந்துச்சுன்னா செபியில் ரிஜிஸ்டர் பண்ணப்பட்ட கிரெடிட் ரேட்டிங் ஏஜென்சிஸ், 2 கிரெடிட் ரேட்டிங் ஏஜென்சியில் நம்ம என்ன பண்ணணும்? ரேட் வாங்கணும். ஸோ ஆன்சர் 1000 crore. சி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். வென் போத் ரேட்டிங்ஸ் ஆர் த சேம் சிபி இஷ்யூவன்ஸில் இருந்துச்சுன்னா the issuance shall be for the dash of the two amounts
for which ratings are obtained. ரெண்டு ரேட்டிங்குமே சேமாக இருந்தால் அவங்க எடுக்கக்கூடியது லோயர் ஹையர் ரேட்டிங் ஆவரேஜ் ரேட்டிங். ஸோ ஆன்சர் ஏ லோயர் ரேட்டிங் இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். கமர்ஷியல் பேப்பர்ஸ் கேன் பி issued for maturities between the minimum of dash days and maximum up to dash 1 days to 1 year, 7 days to 1 year, 15 days to 1 year, 30 days to 1 year. ஸோ கமர்ஷியல் பேப்பரோட மேக்ஸிமம் மினிமம் வந்து 7 days, மேக்ஸிமம் வந்து 1 year. ஸோ 7 days to 1 year is the correct answer. Then next one, commercial paper can be issued on a dash basis. Selected basis, standalone basis, structure D random. So answer standalone basis is the correct answer. The aggregate amount of commercial papers from an issuer shall be within the limit approved by its dash. Board of Directors of the company quantum indicated by the credit rating agency for the specified rating C RBI. ஸோ நமக்கு கமர்ஷியல் பேப்பரோட லிமிட் வந்து யாரெல்லாம் அப்ரூவ் பண்ணுவாங்கன்னா அந்த கம்பெனியோட போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸும் பண்ணுவாங்க, கிரெடிட் ரேட்டிங் ஏஜென்சியும். ஸோ A and B only is the correct answer. Then and financial institution can issue commercial papers within the overall umbrella limit fixed by board of directors RBI credit rating agency. ஸோ இதில் ஃபினான்சியல் இன்ஸ்டிடியூஷன் வந்து கமர்ஷியல் பேப்பரை இஷ்யூ பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னா அந்த அதுக்குன்னு உள்ள அம்ப்ரலா லிமிட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது யாருன்னா ஆர்பிஐ. பி ஆர்பிஐ இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். ஸோ இதில் பார்த்திங்கனாலே உங்களுக்கு தெரியும் ஃபினான்சியல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸோட நமக்கு வேல்யூஸ் வந்து எது கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா the overall umbrella limit வந்து fixed by the RBI. okay, so the answer RBI is the correct answer. RBI is the correct answer. In commercial paper, investment by foreign institutional institutors should be within the limits set for their investment by DAS. A RBI, B SEBI, C SIDBI, Foreign Exchange Management Act. So commercial paper investment by foreign institutional investors should be within the limits set their investment by Security Exchange Board of India. That is very 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 important. இதுக்கு நம்ம RBI போற்றக்கூடாது. ஓகே, foreign institutional investors வந்து SEBI. 45th ஆன்சர் வந்து B. SEBI is the correct answer. The next one, the buyback offer can be made at the prevailing market price only not before dash days from the date of issue in commercial paper. 7 days, 15 days, 20 days, 30 days. ஸோ பைபேக் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த பேப்பர் வந்து நமக்கு ப்ரீவேலிங் மார்க்கெட் ப்ரைஸ், அன்னைக்கு மார்க்கெட்டில் என்ன ப்ரைஸ் இருக்கோ அந்த ரேட்டில் நடக்கும். ஆனால் எந்த டேஸுக்கு முன்னால் இருக்கக்கூடாது, 30 டேஸுக்கு முன்னால் இருக்கக்கூடாது, ஆஃப்டர் 30 days. ஸோ ஆன்சர் டி 30 days இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். ரிப்போ இஸ் அ டேஸ் அக்ரிமெண்ட். பர்ச்சேஸ், ரீபர்ச்சேஸ், ரீசெல்லிங், ரிவைசிங். ஸோ ரீபர்ச்சேஸ், பி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். டேஸ் இஸ் த ரீபர்ச்சேஸ் அக்ரிமெண்ட் entered into between eligible counterparties for borrowing and lending of funds on the collateralized basis. That is very 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 important. collateralized basisல நடக்கக்கூடிய ரீபர்ச்சேஸ் அக்ரிமெண்ட் வந்து என்னென்னா ஏதாவது செக்யூரிட்டி கொடுத்து அவங்க இது பண்ணுறது. ஸோ தட் இஸ் ரெப்போ. தட் இஸ் ரெப்போ. ஏ இஸ் த correct answer. okay, so repo involves selling of the security. so repurchase agreement naale repo da. A is the correct answer. Then repo transactions are permitted between counterparties and in instruments permitted by the SEBI, SIDBI, RBI, Government of India. so C RBI is the correct answer. Then next one, the eligible securities for repo transaction are government securities, listed corporate bonds and debentures, commercial paper, certificate of deposit, units of debt, exchange traded funds, securities issued by a related entity. ஸோ இதில் வந்து நமக்கு பார்த்திங்கன்னா யாரெல்லாம் இந்த ரெப்போ இதை வந்து நமக்கு பண்ண முடியாது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா subject to the condition that the no participant shall borrow against the collateral of his own securities and then securities issued by the related entity. இவங்க வந்து இந்த பண்ண முடியாது. ஸோ நமக்கு இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க, செக்யூரிட்டிஸ் என்ன issued by the related entity கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அது வராது. ஸோ A, B, C, D is the correct answer. okay. So the next one, the eligible participants for repo transactions are any regulated entity, any listed corporate, any unlisted company, D, all India financial institutions. So answer A, B, C, D, all is the correct answer. Then the minimum amount of certificate of deposit should be 5 lakh, 10 lakh, 2 lakh, 3 lakh. So certificate of deposit oda minimum amount 5 lakh and multiples of 5 lakh. So A is the correct answer. Then buyback of certificate of deposits at prevailing market price can be made only dash days after the date of issue of the certificate of deposit. A is
15 days, B 7 days, C 30 days, D வந்து 50 days. ஸோ ஆன்சர் 7 days. 7 டேஸுக்கு அப்புறம் தான் என்ன பண்ண முடியும், அதை பைபேக் பண்ண முடியும். தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா a repo involves selling of a security with an agreement to repurchase the same at the future date at a dash price, prevailing market price, predetermined price, discount price, bar value price. ஸோ ரிப்போவை பொறுத்தவரை அந்த என்ன கொடுத்தாங்களோ அந்த செக்யூரிட்டியை நான் திரும்ப வாங்கிக்குவேன் அப்படிங்கிற போது அந்த ப்ரைஸையும் முன்னாலே ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுவாங்க. ப்ரீவெயிலிங் மார்க்கெட் ப்ரைஸ்னால் அன்னைக்கு மார்க்கெட்டில் என்ன ப்ரைஸ் நிலவரம் இருக்கோ அது. ஆனால் அதை நமக்கு ரிப்போவை பொறுத்தவரை ப்ரீ டிட்டர்மைன் ப்ரைஸ் தான். ஸோ ஆன்சர் 54th answer B is the correct answer. Repo transaction facilitate banks to invest the surplus cash for adjusting dash position. CRR, SLR, MSF, LAF, liquidity adjustment facility, marginal standing facility, cash reserve ratio, statutory liquidity ratio. ஸோ இதில் எதை அட்ஜஸ்டிங் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு சிஆர்ஆர் அண்ட் தென் எஸ்எல்ஆர் பொசிஷன்ஸ் மட்டும் தான் அட்ஜஸ்டிங் பண்ணும். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் சிஆர்ஆர் அண்ட் எஸ்எல்ஆர் பொசிஷன்ஸ். ஸோ ஆன்சர் ஏ அண்ட் பி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். தென் டு ஃபெசிலிட்டேட் ஈக்விட்டபிள் access to all market parties for trading, tri-party agents are authorized by dash to provide a trading platform. ஸோ நம்ம ட்ரேடிங்கை பொறுத்தவரை நமக்கு ஈஸியாக்குறதுக்காக கொண்டு வந்தது யார், ஆர்பிஐ, சிட்பி, செபி, நபார்ட். ஸோ ஆன்சர் நமக்கு ஏ, ஆர்பிஐ இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். அண்ட் தென் செபி ஆல்சோ, செபி ஆல்சோ ரெண்டு பேருமே அந்த ட்ரேடிங் பிளாட்ஃபார்ம் இது நமக்கு கிரியேட் பண்ணுறாங்க, ஆர்பிஐ அண்ட் செபி டு ப்ரொவைட் ட்ரேடிங் பிளாட்ஃபார்ம். ஸோ த ஆன்சர் நமக்கு ஏ அண்ட் சி ஒன்லி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர், ஆர்பிஐ அண்ட் செபி. தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின். தென் கமர்ஷியல் பேப்பர் கேன் பி issued together with other instrument that should not exceed 100% of the company's net own funds as per the latest audited balance sheet. ஸோ என்னென்ன இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் எல்லாம் சேர்த்து நம்ம கமர்ஷியல் பேப்பரை இஷ்யூ பண்ணோன்னா அந்த கம்பெனியோட நெட் ஓன் ஃபண்ட்ஸில் வந்து 100% எக்ஸீட் ஆகக்கூடாது. term money borrowings and then stamp deposit, C certificate of deposit, T intercorporate deposit, E T-bills. So answer A to E all, ABC only, A to D only. So நமக்கு இதை பொறுத்தவரை term money borrowings and then term deposit, certificate of deposit, intercorporate deposit மட்டும்தான், மற்றது கிடையாது. So A and D only is the correct answer. இதில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் term money borrowing, term deposit, certificate, intercorporate and then not exceed 100%. So A to D all is the correct answer. Commercial papers are issued at a discount to the dash as may be determined mutually by the issuer and the investor. A bar value, face value, yield value. Discount to their face value. B is the correct answer. Then a repo contract where the third entity apart from the borrower and the lender known as dealers, authorized dealers, tri-party agent. repo contractல third entity உள்ள வராரு, அவர் பேர் tri-party agent is the correct answer. tri-party agent act as an intermediary between the two parties to the repo to facilitate service dash during the life of transaction. Collateral selection, payment and settlement, custody and management, D all of the above. So tri-party agent வந்து இந்த வேலை எல்லாமே பார்ப்பாரு. A to D is the D, A to C, that is D all of the above is the correct answer. Who was introduced to tri-party repo? Government of India, RBI, SEBI, SIDBI. RBI is the correct answer. Then next one, when was tri-party repo system introduced? June 2015, August 2017, March 2014, November 2017. So answer August 2017 is the correct answer. DAS are approved tri-party agents. NPCA, National Payment Corporation of India, Clearing Corporation of India Limited, National Stock Exchange, Security Exchange Board of India. So நமக்கு approved tri-party agents வந்து CCIL and then NSE. இவங்க ரெண்டு பேரும் தான் நமக்கு யாருன்னா அப்ரூவ்டு ட்ரை பார்ட்டி ஏஜென்ட்ஸ். ஓகே, ஸோ சிசிஐஎல் அண்ட் என்எஸ்சி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். பி அண்ட் சி ஒன்லி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். விச் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் இஸ் ட்ரூ ஃபார் எலிஜிபிலிட்டி கிரிட்டீரியா ட்ரை பார்ட்டி ஏஜென்ட்ஸ்? ஆல் ட்ரை பார்ட்டி ஏஜென்ட்ஸ் நீட் ப்ரையர் ஆத்தரைசேஷன் ஃப்ரம் த ஆர்பிஐ டு ஆக்ட் இன் தட் கெப்பாசிட்டி. தட் இஸ் கரெக்ட். தென் scheduled commercial banks, recognized stock exchange and clearing corporation of stock exchanges or clearing corporations authorized under the Payment and Settlement System Act are eligible to be tri-party agents. That is correct. The applicant
applicant should have past experience of this 10 years in the financial sector in India or abroad, preferably in custody, clearing or settlement systems services. That is wrong because 5 years experience போதும். Then the applicant should have the minimum paid up equity share capital of rupees 20 crores, not 20 crores, rupees 25 crores is the correct answer. So இதில் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் உங்களுக்கு என்னெல்லாம் 25 crores and then 5 years experience போதும். ஸோ நமக்கு இதில் ஆன்சர் வந்து அப்போ என்னதுன்னா A and B only. 10 years கிடையாது, 5 years, 20 கிடையாது, 25. So A and B only is the correct answer. Then next one, what are the advantages of triparty repo? The system was introduced in order to provide depth and liquidity in the corporate bond market. Triparty agency services in repo is to alleviate to the burden of collateral management or one or both of the parties by delegating the collateral management to the triparty agent. C, both A and B is the correct answer. So tripartyல என்னென்ன அட்வான்டேஜஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டால் இந்த ரெண்டும் தான். ப்ரொவைட் depth and liquidity and then delegating the collateral management and then the alleviate burden வந்து நமக்கு பிரித்து கொடுக்குறது. ஸோ the answer A and B is the correct answer. BRDS means business rediscounting system, bill rediscounting scheme, business review documents, bill review documents. So answer B, bill rediscounting scheme is the correct answer. Then dash is the rediscounting of trade bills which have already been purchased by discounted with the bank by the customers. Bill discounting scheme, bill purchasing scheme, bill of exchange scheme, bill rediscounting scheme. ஸோ ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய அந்த ட்ரேட் பில்ஸ் பர்ச்சேஸ் டிஸ்கவுண்ட் பண்ணதை திரும்ப நான் ரீடிஸ்கவுண்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதுக்கு பேர் பில் ரீடிஸ்கவுண்டிங் ஸ்கீம். ஸோ D is the correct answer. Then bank may raise funds by issue of dash in convenient lots and maturities on the strength of genuine trade bills discounted by it. This scheme is known as the bills rediscounting scheme. So எதை இஷ்யூ பண்ணுறதுனால நமக்கு இதாகுது. ப்ராமிசரி நோட், யூசனஸ் ப்ராமிசரி நோட், C டெரிவேட்டிவ் யூசனஸ் ப்ராமிசரி நோட், D bill of exchange. So the by issue of C டெரிவேட்டிவ் யூசனஸ் ப்ராமிசரி நோட். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு கொடுத்துருப்பாங்க எது அவங்க இஷ்யூ பண்ணுறாங்க அப்படின்னா பேங்க்ஸ் மே ரைஸ் ஃபண்ட்ஸ் இஷ்யூ டெரிவேட்டிவ் யூசனஸ் ப்ராமிசரி நோட்டு. ஸோ இந்த மாதிரி கொடுத்தவங்க கேட்பாங்க. அப்படி இல்லைன்னா இந்த இதுவெல்லாம் பேங்க்ஸ் மே ரைஸ் ஃபண்ட்ஸ் அப்படி எல்லாம் கொடுத்துட்டு தி ஸ்கீம் இஸ் நோன் அஸ் த டேஸ் அப்படின்னு கேட்பாங்க, பில்ஸ் ரீடிஸ்கவுண்டிங் ஸ்கீம். ஸோ தட் இஸ் வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட். ஓகேயா? Then next one, the minimum tenor of bill rediscounting scheme transaction is dash days and the maximum tenor is dash days. 7 days, 30 days, 15 days, 90 days, 1 month, 1 year, 7 days, 1 year. So answer B, 15 days lende 90 days is the correct answer. Userness promissory note drawn by the dash against the underlying bills. Purchasing bank, discounting bank, rediscounting banks. So userness promissory note drawn by the discounting bank. So that is B, discounting bank is the correct answer. Note derives its value from the underlying bills. This is called note. நம்ம derive பண்ணுறோம் எதில் இருந்துன்னா அந்த பில்ஸில் இருந்து. That is promissory note, userness promissory note, derivative userness promissory note, none of this. 71C is the correct answer. Then BRDS transaction is carried out on a discount basis. Interest is calculated on an dash basis. Yield bar 365 basis, actual by 365 basis, actual by 30 basis, yield by 30 basis. So நமக்கு the interest is calculated on an actual bar 365 basis. So answer B is the correct answer. And then next question, what are the features of the rediscount of eligible bills? The bill of exchange should have arisen on account of the bona fide rare transaction. The bill of exchange should be unencumbered. The advances of the bank borrowing under the BRDS gets reduced to the extent of the borrowing while it is shown as an advance of the lender's book. Interest is calculated on the discount basis. So இதில் ஆன்சர் வந்து நமக்கு A, B, C only is the correct answer because interest is calculated on the front-ended basis and rounded off to the nearest rupee. So front-ended basis is the correct answer. நமக்கு இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க, discounted basis is wrong. So A, B, C only is the correct answer. Then the unexpired tenor of the bill should not be more than dash days. 30 days, 60 days, 90 days, 365 days. Unexpired tenor. So 90 days. So 74, 90 days is the correct answer.
The LTRO was introduced by RBI in January 2018, March 2019, February 2020, August 2021. So answer February 2020 is the correct answer. LTRO means long term repo operation. TLTRO means targeted long term repo operations. Then next one. What are the objectives of long-term repo operation? To encourage banks to undertake maturity smoothly and seamlessly, augment credit flows to productive sectors, to assure banks about the availability of the liquidity at reasonable cost, and then D, all of the above. So answer D, all of the above is the correct answer. The next one, February 15, 2020, RBI would conduct term repos or dash and dash 10 or 6 months to 1 year, 1 year to 2 year, 1 year to 3 year, none of the above. So 1 year, 3 year is the correct answer. 79 C is the correct answer. February 15, 2020, RBI would conduct term reports. The appropriate sizes for up to a total amount of dash at the policy repo rate 25,000 crore, 50,000 crore, 1 lakh crore, 75,000 crore. So the question correctly read பண்ணனும். Total amount கேட்டா 1 lakh crore. C is the correct answer. Then next one, the first two long term repo operations were conducted on February 17 and 24, 2020 for rupees dash each for tenors of 3 years and 1 years. So each in கேட்டாச்சு 1 lakh 75,000, 50,000, 25,000. So that is 25,000 crore is the correct answer. 81 D is the correct answer. Then next one, these are the operational guidelines in LTRO. The total amount of liquidity injected through these operations would be up to 1 lakh crores. LTROs are conducted e-Cuber platform and the operations are conducted at the fixed rate. Banks are required to place their request for the amount sought under LTRO during the window timing at the prevailing policy repo rate. In case of over subscription of the notified amount, the allotment is done on the front end basis. So நமக்கு இதில் வந்து என்ன basis படி கொடுப்பாங்க அப்படின்னா that is a pro rato basis. இந்த pro rata basisனா என்ன அப்படிங்கிறத நான் அந்த கிளாஸ் எடுக்கும் போதே உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிளோட எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன், அது பார்த்துக்கோங்க. ஸோ தட் இஸ் நமக்கு pro rata basis தான் கரெக்ட், இங்கே ஃப்ரண்ட் end basis வராது. ஸோ the answer A and B, C only is the correct answer. Then LTRO, the bid amount should be for a minimum of rupees dash and multiples thereof. 50 lakh, 1 crore, 5 crore, 10 crore. So answer 1 crore. 1 crore and multiples. So answer 83 B is the correct answer. RBI instruct banks to invest funds availed from the TLTRO to invest in investment grade dash. RBI வந்து பேங்க்ஸை ஃபண்ட்ஸை இதில் இன்வெஸ்ட் பண்ண சொன்னாங்க. ஃபினான்ஸ் டெப்ட், கார்ப்பரேட் டெப்ட், அக்ரிகல்ச்சர் டெப்ட், இண்டஸ்ட்ரி டெப்ட். ஸோ டார்கெட்டட் லாங் டேர்ம் ரெப்போ ஆப்ரேஷனை பொறுத்தவரை அவங்க இன்வெஸ்ட் பண்ண சொன்னது வந்து கார்ப்பரேட் டெப்ட். பி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். த TLTROs ஆர் எக்ஸம்ஷன் ஃப்ரம் ரெகுலேட்டரி ரெக்யர்மெண்ட் ஆஃப் த டேஸ் ஃபார் த ஈக்குவலண்ட் ஆஃப் இன்க்ரிமெண்டல் கிரெடிட் டிஸ்பர்ஸ்டு பை பேங்க்ஸ் ஆஸ் லோன்ஸ். SLR, CRR, LAF and MS, marginal standing facility. So 85 CRR is the correct answer. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ இதில் என்ன இதாச்சுன்னா ரெகுலேட்டரி ரெக்யூர்மெண்ட் ஆஃப் CRR. ஸோ தட் இஸ் CRR இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். தென் நெக்ஸ்ட் ஒன், on the dash RBI launched the first TLTRO to be provide liquidity in the corporate bond market through banks. January 25, 2020, February 24, 2019, March 27, 2020, April 25, 2020. So when the 86, March 27, 2020 is the correct answer. The dash tranches were completed in April 17, 2020. 2, 3, 4, 5. So the answer 4 is the correct answer. ஏன்னா நமக்கு முடிச்சது வந்து 4 tranches. ஓகே, ஃபஸ்ட்டு இதில் வந்து நமக்கு வந்து இது மெயினான விஷயம். இதோட ப்ரைம் அப்ஜெக்டிவ் என்னன்னு கேட்டால் கார்ப்பரேட் பாண்ட் மார்க்கெட்டில் நம்ம என்ன பண்ணணும், லிக்விடிட்டியை ப்ரொவைட் பண்ணணும், பணப்புழக்கத்தை அதிகரிக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் முக்கியமான ஒரு ப்ரைம் அப்ஜெக்டிவ் ஆஃப் த TLTRO. ஓகே, த நெக்ஸ்ட் ஒன், RBI conducted TLTRO 2.40 for supporting injections to dash through banks. NHB is National Housing Bank, Small Finance Bank, Non-Banking Finance Corporation, Exim Bank. ஸோ நமக்கு இதில் கொண்டு வந்தது NBFC. 88 NBFC is the correct answer. In TLTRO, where the banks must invest their funds, banks had to acquire up to 50% of their eligible instruments from primary market instrument.
50% from secondary market including from mutual funds and non-banking financial companies. C 50% from corporate high net worth individuals. ஸோ நமக்கு டிஎல்டிஆர்ஓ பொறுத்தவரை பேங்க் வந்து இதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணால் 50% primary market and then 50% from secondary market, that is NBFC and mutual funds. So answer 89, A and B only is the correct answer. Then next question, fund 4 tranches of TLTRO were authorized by the RBI each with an awesome amount of rupees dash 10,000 crore, 50,000 crore, 25,000 crore, 1 lakh crore. So awesome amount எவ்வளோ 25,000 crore. C is the correct answer. On April 17, the RBI conducted TLTRO 2.0 for an amount of 10, 25, 50, 1 lakh crore. So answer 50,000 crore is the correct answer. So இதில் கொடுத்துருப்பாங்க உங்களுக்கு 4 tranchesல RBI each with an amount 25,000. 17ல TR 2.0னா என்னது என்பிஎஃப்சிக்கு உள்ளது. ஸோ அதெல்லாம் அமௌண்ட் வந்து அவங்க எழுது பண்ணாங்கன்னா 50,000 crore. ஸோ த ஆன்சர் நமக்கு 91க்கு 50,000 crore is the correct answer. In TLTRO, interest rate under for banks or dash linked to the policy repo rate, fixed rate, floating rate, all of the above. ஸோ இதில் வந்து நமக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளோட்டிங் ரேட்ஸ். ஸோ த ஆன்சர் B floating rate is the correct answer. Then what is the maximum tenor for long term repo operations? 1 year, 5 years, 3 years, 10 years. 3 year, ஏன்னா 1 year to 3 years, so 3 year is the correct answer. What is the minimum net worth required for the corporate to issue certificate of deposits? Rupees 1 crore, 4 crore, 5 crores, there is no minimum net worth requirement. So 94, there is no minimum net worth requirement. Okay, ஸோ இதான் மேக்ஸிமம் நம்ம அவ்வளோ ஒன்பதுமே இல்லை கவர் பண்ணியாச்சு. கண்டிப்பாக இதை நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே அட்டன் பண்ணிடலாம். ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட்ஸில் கேளுங்க. உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.